Hello kids, let us begin with our first chapter in science. The first chapter is from chemistry part of the science. It is called chemical equations and reactions. Herein, we first need to know the basics of this chapter, which is connected to a small part that you learned in 9th standard, which was physical changes and chemical changes. Before entering to the chapter, let me first revise a part of it very quickly. So we learned last year that physical changes were kind of reversible and new substances were not formed, whereas in chemical changes it was irreversible and new substances were formed. Yes, so continuing with that, we'll learn about more pertaining to chemical changes. Let us see. Chemical reactions. What are chemical reactions? How are they connected to chemical changes? Chemical reactions manifest as a result of chemical changes. What is the meaning of this statement? This statement means that chemical reaction takes place, is produced. The word manifest means is produced because of or takes place as a result of chemical changes. So whenever chemical changes are occurring, that leads to a chemical reaction. When a chemical change occurs, chemical reaction is said to have taken place. New products are formed at the end of the reaction, because we learned chemical changes, new substances are formed. What would be the appropriate definition for chemical reaction? I would want you to write it down in your classwork. A definition: a process in which one or more substances are converted to one or more different substances. This is the definition for chemical reactions. Yes, the substances which are reacting, which are changing, which are undergoing change are called reactants, and the substances which are formed after the change is completed are called products. Now, how do we know a chemical change has occurred? What are the signs to validate? Validate means to prove, to justify. How can we say chemical change has occurred? Yes, the signs to validate a chemical reaction. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ chemical reaction ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? Yes, a chemical reaction is said to have taken place when we observe. ಈಗ ಮುಂದಾದ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ chemical reactions ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ. Number 1, change in color. Whatever we have mixed, if the colors change, then we say chemical reaction has occurred. Change in state. The state has changed. That means solid to liquid, liquid to gas, or gas to liquid, liquid to solid, or some other change. Yes, solid to gas, gas to solid. If these type of changes have occurred, that means chemical reaction has taken place. Change in the temperature. So whenever we mix two substances together and its temperature changes, it becomes hot or it becomes cold. That means chemical changes has occurred. Evolution of gas or formation of precipitate. A gas is developed, a gas is formed when we mix two things. Very quickly you can do one small experiment at home and see this. If you have baking soda at home, take little bit of half a teaspoon of baking soda and put it on a slab and add lemon juice to it. You'll see the hissing sound similar to when we open a soda bottle, Pepsi bottle. Yes, so that hissing sound, something like that will take place and bubbles will originate. This is because a gas is formed, carbon dioxide gas is produced. Yes, or formation of precipitate. We'll come about this precipitate word and what does it mean in the later slides. Yes, let us go through it once again. So chemical reaction ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ 2 ways. 2 ವೇಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, 2 ವಿಧ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ಸ್. Nitrogen gas reacts with hydrogen gas to give ammonia. You see here, in plain words we have written like a sentence. What is reacting with what and what is formed. Yes, so in this, reactants are nitrogen and hydrogen and product is ammonia. When nitrogen and hydrogen gas are reacting with each other, ammonia is formed.
ಎಸ್, ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಥವಾ we can write it in form of equations. Equations again, there are two types. Word equation, that's nitrogen plus hydrogen gives ammonia, or chemical equation. When we come to chemical equation, we use symbols and formulae. Yes, we use chemical symbols and chemical formulae. Formulae is plural of formula. Yes, so like in this case you see nitrogen, hydrogen, N2 and H2 respectively, ammonia, NH3. Yes, so nitrogen and hydrogen molecular formula is N2NH2. Last year we have learned this. Ammonia formula is NH3. Yes, this also gives us more detailed information, as in where and how not where, sorry, but how many molecules of each substance is utilized. From this chemical equation we come to know 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecules of hydrogen to give us 2 molecules of ammonia. Yes, so next slide. What are chemical equations? Chemical equation andre enu? Let us see. Description of chemical reaction in the form of equation is called chemical equation. What do we mean by this statement? Chemical reaction ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. 8th ಇಂದ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, 4x + 3 = 7. ಎಸ್, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆಯೋದು ಬದಲು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. That's the only difference. Definition. Once again, write it down in your classwork. A symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae. Once again, formulae is plural of formula. Formulas anta bariyangilla, formulae. Yes, so symbolic representation by using formula and symbols. Now yavaga chemical reaction na torskotivi by using formula and symbols. It is called chemical reaction. Yes, let us take an example. Reactants, which are hydrogen and oxygen gases, and product, which is water. Yes, okay. Now in this reaction you will see many parts. First of all, we have marked reactants separately and products separately. What are reactant? Reactants are substances which are reacting to give rise to chemical reaction. What is product? Product is something formed because of chemical reaction. Then coefficient anta ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಎಸ್, ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ H2, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ 2 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತಿರ್ಗಾ. ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ H2O, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಗಾ 2 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ವಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಾವು why do we need to balance the equation and all? We'll learn later. Just remember, ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ H2Oನ H4O ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಮುಂದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಂದೆ H2O ಮುಂದೆ 2 ಹಾಕಬೇಕು. H2O ಒಳಗೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. H2Oನ H3O ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, H4O ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, H4O2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಎಸ್, those are called coefficients. Another thing, reactants are also called substrates. One more thing you will see unique over here is, next to each symbol there is something called G. What are these? These also you will learn in the later part. Let's go to the next. Yes, so reactants and products are separated by arrow mark between them. Reactants are written on the left side of the arrow and products are written on the right. So we have just seen that. Yes, any condition for reaction are written over and under the arrow mark. ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಆ್ಯರೋ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಆ್ಯರೋ. ಅಬೌವ್ ದ ಆ್ಯರೋ ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಆ್ಯರೋ. ಅಬೌವ್ ದ ಆ್ಯರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಬಿಲೋ ದ ಆ್ಯರೋ ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ the condition which are required are light is required and chlorophyll is required. Yes, so light ಮತ್ತು chlorophyll ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಆ್ಯರೋ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯರೋ ಕೆಳಗೆ
ಬರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. State of each reactant and product is written beside them in a bracket on the left of each molecule. ನೋಡಿ ಅದು H2O ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಲ್ಲಿ H2 ಪಕ್ಕ G ಬರೆದಿತ್ತು, O2 ಪಕ್ಕ G ಬರೆದಿತ್ತು, H2O ಪಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾ G ಬರೆದಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. G ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಎಸ್, ಸೊ another thing is, when writing an equation, it must always be balanced. Yes, how to balance an equation, why it must be balanced, we'll learn forward. But remember this, whenever you write a chemical equation in your classwork or in your test paper, it must always be balanced. One more thing, if you open up your textbook, you'll see almost next to every reaction they have mentioned these symbols. Yes, so you'll get a more basic idea about these symbols if you refer your textbook. Balancing a chemical equation. Now we come to this part. We have learned that we should balance the chemical equation. Now why and how is what we'll learn over here. What are the rules for balancing chemical equation, and why should we balance chemical equation? We should balance the chemical equation to follow the law of conservation of mass. Yes, last year we had learnt law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. That means the total mass of the reactant should be equal to total mass of the product. Yes, so while balancing a chemical equation, look at the tip over here. Start by balancing an element that appears in only one reactant and product. ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಒಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಸ್, ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ಎಸ್, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟೋಟಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಡು ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ H2O ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ H ಪಕ್ಕ 2 ಬರ್ದಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. What is a skeletal equation? A skeletal equation is an unbalanced equation with only formula and symbol for reactant and product. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಎಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನು ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 7 electrons and 7 protons, ಸೊ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yes, so what has happened to extra hydrogen? Where has it come from? What happened to one nitrogen? Where did it go? So to balance them out, we have to add coefficients and balance this equation. Yes, let us learn how to balance this equation. Yes, you see here, first part of this equation, unbalanced. That is skeletal equation. Hydrogen and nitrogen both are not balanced. So what do? We add 2 in front of ammonia. Now nitrogen is balanced. Ammonia ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಮುಂದೆ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕ 3 ಅಂತ ಇದೆ ತಾನೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1. ಎಸ್,
ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1, ಅದೇ ಥರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು 2 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮುಂದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ 1 2s are 2, 2 1s are 2, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ 2 atoms of nitrogen are there. Yes, now in the next step we'll balance hydrogen also. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 ಆಗೋಯಿತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕ 3 ಅಂತ ಇದೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ. 2 3s are 6. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಕ್ಕ 2 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 6 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ 3 ಅಂತ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ the final reaction will be 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecule of hydrogen to give 2 molecule of ammonia. Yes, this is how step by step we have to balance the equation. Okay, this is another example for unbalanced and balanced equation. Look at this. In the reactant side there are 2 hydrogen and 2 chlorine, and the product side only 1 hydrogen 1 chlorine. So to balance it, we'll write 2 coefficient in front of product and it becomes balanced, right? Another example, this is a skeletal reaction. Yes, skeletal equation. Look how step by step we are balancing it. First of all, we are balancing oxygen. First step, we are balancing oxygen. So in the skeletal equation there are 3 oxygen on reactant side and 2 on product side. So in order to balance them, what do? We'll write 2 as the coefficient in front of reactant and 3 on the product side. 2 3s are 6, 2 3s are 6. When we do this, carbon which was already balanced, we have unbalanced that. ಕಾರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ, 1 ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಸತಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಐರನ್ Fe ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಇವಾಗ ಐರನ್ 4 ಇತ್ತು. There are 4 atoms of iron on the reactant side. Yes, look at the second step. So ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆನೂ Fe ಮುಂದೆ 4 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೇ 3 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಮುಂದೆ 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್, okay, hints to balancing chemical equation. You can just go through it once again. These are the same steps that we have gone through. Another 2 examples. Yes, this will be helpful for you. Next, very important concept, which are types of chemical reactions. What are the different types of chemical reactions? There are 4 basic types of chemical reactions. The first is synthesis. In our book we call it ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್. A plus B gives AB. A B ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, AB ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಏನು? ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು. ಎಸ್, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಒಡೆದೋಗೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. A B ಜೊತೆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಒಡೆದೋಗಿದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ A ಮತ್ತು B. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಭಾಜನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಎಸ್, then single replacement. In our book we have called it as displacement reaction. Simply displacement reaction. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ AB ಅಂತ, AB A ಜೊತೆ B ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
AB anta molecule, it reacts with another element C. Yes, so what is happening? C is replacing or displacing B from its compound. B na tagdaakbittu C adar ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. This is called displacement reaction or replacement reaction. Also sometimes we refer to as single replacement, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then double displacement reaction, double replacement, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ this is just like exchange. A is with B and C is with D. Now after the reaction, A is with C, B is with D. Yes, so exchange. Remember in 9th standard we have learnt about ions, charged atomic species. Na if we write, that is sodium. If we write Na plus, that is sodium ion. Cl is chlorine, but if we write Cl minus, that is chloride ion. Yes, so in double displacement reaction, that is what is happening, exchange of ions. Exchange of ions. When we take example and try to learn it step by step, we'll learn it better. Yes, let us learn them one by one. Combination reaction. You see over here what is happening? Calcium oxide is reacting with water. And how do we know chemical reaction has taken place? Because you can see gas is evolving. Now second slide ಅಥವಾ third slide ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ that chemical reaction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? If evolution of gas takes place. That was one of the step. Correct? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, so what is combination reaction? A type of reaction in which two or more reactants combine to give one product. Yes, we saw in the previous slide A plus B gives AB. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಏಕೆಂದರೆ ಏರಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಎಸ್, ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಬನ್ನ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ವೈಟ್ ಲೇಯರ್ನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವೈಟ್ ಲೇಯರ್ ತುಂಬ ನಾನ್ ಕರೋಸಿವ್, ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ವೈಟ್ ಲೇಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಇಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಬೈ scraping it. Another example, we have learnt it so many times. Nitrogen reacts with hydrogen to give ammonia. These are all chemical combination reaction. Now another thing about this chemical combination reaction, they are generally exothermic in nature. That is, heat is evolved, heat produce ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೀಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಬರೋದು. ಎಸ್, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವರು ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಬಲ್ಸ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ವೆಸಲ್ಲು. ಎಸ್, ನೋಡಿರ್ತೀರ. Chemical decomposition reaction next. Yes, decomposition. You can see in this what is happening. Water, when it is electrolysis, this setup is called electrolysis. Water alli electric current pass ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಪರೇಟು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, H2O. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ಆಟಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ
question which is given in your book. Why more double the amount of hydrogen? Because in a single molecule of water there is more hydrogen atom than oxygen atom. For one oxygen atom there are 2 hydrogen atoms in molecule of water. Okay, let us go through what is decomposition reaction. A type of reaction in which one large molecule breaks down into 2 or more smaller molecule. Yes, another one here, one large molecule breaks down into 2 smaller molecules. You can see below the diagram there is one equation. Water, that is H2O, gives hydrogen plus oxygen gas. Yes, so one single large molecule water is breaking down into 2 smaller molecule, hydrogen and oxygen separately. Another example, calcium carbonate, CaCO3. CO3 is read as carbonate. Yes, when it is heated it gives calcium oxide and carbon dioxide. ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. This is very important equation from exam point of view, because in exam many times they'll ask this. Yes, to balance it. So keep this in mind. Lead nitrate gives us lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. 2 molecule of lead nitrate gives us 2 molecule of lead oxide, 4 molecule of nitrogen dioxide and 1 molecule of oxygen. Okay, one thing I would like all of you to observe is, last year there was one table. I asked you to read it again and again. Once again at the end of the slide I will put down the table. Yes, please go through it. Some molecules, those are together taken as one. Yes, those are called radicals. ಕೆಲವು ionsನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ radicals, like carbonate CO3, nitrate NO3, sulfate SO4. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಅಂಥದ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು CaCO3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, CO3 ಟ್ವೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಚೆ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಓದೋದು ಹೇಗೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ PbNO3 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ, PbNO3 2 ಅಂತ ಓದಂಗಿಲ್ಲ. H2O ಥರ PbNO3 2 ಅಂತ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, PbNO3 ಟ್ವೈಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್. ಅದು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಹೀಟ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೀಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದೌಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಹೀಟ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದು. ಎಸ್, ನಾವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹೀಟ್. Next type of reaction is displacement reaction. Let us look at the diagram first. Yes, so in this reaction what is happening, we have taken copper sulfate solution in a test tube and we have added iron nail. Yes, look at the color of the reactant. It is blue in color. After the reaction is completed, this solution becomes green in color. Yes, so change in color. ತಿರ್ಗಾ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಸೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇತ್ತು, ಐರನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕಾಪರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಿಂದ ಕಾಪರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐರನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ, ಕಾಪರ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್, so copper sulfate reacts with iron to give iron sulfate and copper. ಇದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, let us learn. A type of chemical reaction in which less reactive element is displaced or replaced from its compound by a more reactive element. So ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, copper reacts with AgNO3. What is Ag? Ag is silver. What is NO3? NO3 is nitrate. Yes, so among copper and silver, what is more reactive? Copper is more reactive. Adikke AgNO3, that is silver nitrate molecule inda copper silver na aache tagbittu adar jagadalli sel kodutte.
ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಸ್, ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಐರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಪರ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ, ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Yes, so zinc is more reactive than hydrogen chloride. Zinc is more reactive than hydrogen in hydrogen chloride. So zinc replaces hydrogen from its molecule. Chlorine ಜೊತೆ hydrogen ಇತ್ತು, ಆದರೆ hydrogen is less reactive, zinc is more reactive. ಅದಕ್ಕೆ hydrogen ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ zinc ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. A chart of metal in the decreasing order of the reactivity is given below. So how do we know which is more reactive, which is less reactive? So therefore, to make your work easier, I have prepared a chart of metals which are more reactive onwards to less reactive. Yes, reactivity arrange ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಥರ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಲೆಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾಪರ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಯಿತು, ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್? ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮೋನಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ decomposition reaction. Look at this. Yes, herein in the flask we have taken sodium sulfate solution, and in the test tube we have barium chloride solution. Okay, now when we add such two compounds together, what will happen? Exchange of ions will take place. So we already know there are some positive ions and some negative ions. So in both the compounds we will see which is positive, which is negative. In sodium sulfate, sodium is positive ion, sulfate is negative ion. In barium chloride, barium is positive ion, chlorine is negative ion. Yes, so ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದನ್ ಬೇರಿಯಮ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಆದರೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದನ್ನೇ ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್? ಸೋಡಿಯಂ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್? ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು? ಬೇರಿಯಮ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು? ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬೇರಿಯಂ. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಬಿ ಆರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಯೋಡಿನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು? ಅಯೋಡಿನ್. ಸೊ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆ ಐ. ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಬಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಆರ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. More reactive ions align together, less reactive ions form another compound. Also a precipitate is formed. ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಲರ್.
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ example we can take water and salt. If salt completely dissolves, that is called solution. But ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಎರಡು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಈಗ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಎರಡೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬೇರಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎರಡು ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಎಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್: exothermic, in which heat is produced; endothermic, which is heat is required. Yes, we have to give heat. We have already learnt. Just go through the reactions and copy it. Differences between exothermic and endothermic, I have put down the differences. You can copy it in your classwork. First 2 points are the points, and later on these are all examples. Yes, so you can copy it down again. Other type of reaction, second part, precipitation reaction. Like, read it. A precipitation reaction refers to formation of insoluble salt when two solution containing soluble salts are combined. So ಯಾವುದು soluble salt ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು insoluble salt ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ that is called precipitation reaction. The insoluble salt that falls out of solution is called precipitate. ಈಗ soluble salt ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ insoluble salt ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is called precipitate. A precipitate reaction can be single or double displacement reaction. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಾಪರ್ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಸ್, ಸೊ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಇದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದಿತ್ತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಎಸ್, ಇದು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವುದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅದು ಬರಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಬರ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ರಿಡಕ್ಷನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, CO ಇಂದ CO2 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಎಸ್, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಐರನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಐರನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಐರನ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, happens in reducing agent, happens in oxidizing agent. So
ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. Another example, copper oxide reacts with hydrogen to give copper plus water. So copper oxide ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, that is reduction. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, therefore it is oxidation. Another example, iron oxide plus water. Hydrogen. Iron oxide plus hydrogen gives iron plus water. Once again, iron ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಜೊತೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದು. ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಜೊತೆಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, this means if one compound is undergoing oxidation, another has to go reduction. Yes, definition. What is the definition of a redox reaction? A coupled oxidation reduction reaction is called redox reaction. ಯಾವ reaction ಅಲ್ಲಿ oxidation ಮತ್ತೆ reduction ಜೊತೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, that is called redox reaction. Example, once again, iron oxide plus carbon monoxide gives iron plus carbon dioxide. Iron oxide is undergoing reduction, carbon monoxide is undergoing oxidation. Carbon monoxide, CO, is undergoing oxidation. Yes, so this is redox reaction. Oxidation reaction in everyday life. Do we see oxidation every day around us? Yes, there are many things. Few of the things we are discussing over here. Number one is corrosion. Yes, when metals, especially metals, non-metals allu agutte, but ಜಾಸ್ತಿ metals ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಮೆಟಲ್ಸು ಮಾಯ್ಶ್ಚರು, ಆ್ಯಸಿಡ್. ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೋಷನ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಕರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕರೋಡೆಡ್. ಮೆಟಲ್ ಕರೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಕರೋಡೆಡ್. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಕರೋಡ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಕರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. One of the reason for corrosion is oxidation of metal. The most common example for this is rusting of iron. Iron, moisture ಮತ್ತು oxygen ಎರಡು ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. To give moisture and oxygen, it will react with both to give rust. Yes, rusting of iron. ತುಕ್ಕಿಡಿಯೋದು ಕಬ್ಬಿಣ. Yes, another thing, girls will be wearing these anklets, ಗೆಜ್ಜೆ. Yes, it is made up of silver. After some time you will see it will become little black. The silver will become little grayish or black. Yes, that is because of corrosion. Yes, so ಇದೇ ಥರ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಪರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಚೆ ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ corrosion. Rusting of iron, example. Next is rancidity. What is rancidity? Any substance which is containing oil or fat. Any food material which contains oil or fat. Yes, adna ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ it will develop foul taste and smell. Bad taste and bad smell. Yes, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸಾಂಬಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. How? Why? That is because of rancidity. ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟು, ಫುಡ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯಿಲು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏರಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಎಸ್, ನಾವು ಫುಡ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್. ಫುಡ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, and becomes unfit for consumption. ಅದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್, ಯಾವುದು ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು.
ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಕೆಲವು ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಲೇಸು, ಕುರ್ಕುರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಏರ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಚಿಪ್ಸು, ಕುರ್ಕುರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ಲು. ಎಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ rancidity. That is completion of first chapter. Now every day I'll give you, once you have finished this, going through the video, go through the video twice, thrice, how many ever times, stop at whatever slide you want to hear again, rewind it and hear it again. Yes, answer the following for questions that I give every day. Yes, and like I promised, in the last slide I'll put valency chart. Yes, if you don't have your 9th standard textbook, you can refer this. Okay, learn this because this will be helpful in writing and balancing of equation. This is the slide. All right, thank you children. This is your first lesson.